repetitive alarm. Okay, we don't worry about that because okay, someone will call it again. Gracias por iniciar la grabación. Okay, and well, the start redelivery intent is the other option. Okay, again, the service has been stopped. Okay, while running the start command, and we will. As soon as possible, the system will start the service again with the last intent. Okay. So in this case, the intent is programmed to launch the service. Okay. Until from the service is explicitly called the stop self method. And the other option, the final option, is the start sticky. Okay, which is that well, the service has been stopped while running the start command. Then the service will start, okay, but passing a new intent. Okay, so if the method returns this value, we will need to check whether the intent is null in the implementation of the onStart command. Okay, in this case, okay, we will need to verify that the intent is whether the intent is null or not. So for started services, we have two possibilities. Okay, either to extend intent service. Okay, when we want the service to execute the task in a separate thread. Okay, and well, there is no concurrency in the execution of the tasks. Okay, for example, we are. When we will not execute the next one until we have executed the first one. Okay, and well, either extend service. Okay, if the above the previous option is to restrict because, for example, we want to have concurrency in the execution of tasks. Okay, the intent service class. Okay, is a service. Well, with some facilities, okay, to allow clients to send requests, okay, using an intent and execute these requests in a worker thread, okay, different from the main thread. So the service can be in the same process or in a different process, and the client, we have seen as before, will make the request with the start service method and passing the intent as a parameter. Okay, in this case, when the start service method is called, if the service is not started, it will be started. Okay, and it will process the intent in the worker thread. Okay, and will stop when there are no more jobs. Okay, so internally we'll use a queue, una cola, to store the intents. Okay, so with an intent service. Okay, we will implement the method on handle intent, okay, which will deal automatically with starting, creating the queue of intents, create the worker thread, and run the method on handle intent, okay, in the worker thread for each intent received, okay, and will stop when there are no more intents. Okay, so what is interesting here, for example, with this class is that calling the start service method does not block the execution. Okay, because the service will just pass the new intent in the queue. Okay, and well, internally in the service, the worker thread will extract the intent, okay, and will perform the action specified in the method on handle intent. Okay, you have here an example of that graphically. Okay, well, it's quite simple. We have the client, we call the start service with intent, and in the intent service we will keep all the intents receives, and there will be a worker thread, okay, that will handle these intents according to the onHandle intent method, right?
Okay, here you have a, well, again, the skeleton. We have a worker service, extending intent service, okay, and we have the method we implement the method on handle intent, where we will get information, whatever data we have in the intent, execute some task, okay, that will be executed in the worker select, okay. For this, for intent services, okay, for let's say full services, we have also an example here, okay, for getting well, getting something from a URL, okay. So in this example, we are going to use a handler thread, okay, which has a looper, a kiwi, and a worker thread, okay, and a handler that will be created with the looper of the handler thread, and a handler, and we will use it to send a runnable, okay. This run method of the runnable will be executed in the worker thread, okay, and we will use that to make a request, an HTTP request, okay, and we will store the body of the response in a file. So for example, here we have a service, we call it HTTP get service, okay, extending service with a handler. So in the onCreate, we create a handler thread, we start it, okay, and we get a, we create the handler, okay, from the handler thread. And well, in the onStart command, okay, we receive the intent, we get the URL and the file from the intents, okay, which are included as extras, and we post a runnable in the handler, okay, and the handler will use a HTTP URL connection, as you have seen, okay. And finally, once we have finished, we stop, okay, we stop the service with the start ID, okay, and we return. Remember what to do if the service is stopped, okay. In this case, we are saying to redeliver the intent, okay. If this is stopped, the download is stopped by, for example, by the system to free resources, we will restart it, okay, with the we will restart it with the content of the list of the last intent, okay. So we will try to download it again. Okay, and what we have here a method ebinder that is not implemented, okay, because it's not an associated service. That for started services, okay. Let's see an example here. Android Studio, wait a moment. Wait a moment. Okay, here you have an example of the an activity. Okay, running the. Well, this is a twofold example. Okay, a very simple service. Okay, and a very simple broadcast receiver. So, well, we have a main activity with just a button. Okay. Well, it's implemented in Kotlin, you know, the other language to do develop in Java. But well, essentially, what we have nothing in the main activity. Okay, we only have a listener into the button. Okay, to start the service or to stop the service. Okay, and well, the layout
It's very simple. Okay, just buttons. Okay, to activate or deactivate the service. Okay, and well, I have it here. And let's try to execute it. Okay, so we have the buttons, and okay, if we start the service, actually the only thing we do is to wait. Wait. Okay. Well, we have several things here, but actually we create a task, we display a toast, okay, and we create a task, and the task, if I remember well, is an async task, okay, and it displays, okay, it makes a toast, okay, with the displaying the actual time, okay. Let's see what happens. And you can say, okay, you could do that, all that stuff in the main activity. So yeah, you're right. Okay, that's to so an example of a service. Okay, if I click here, click, okay, I got the actual time. Okay, and I have done that in the with the toast. Okay, and you can see that since we are doing that during 5 seconds, okay, we are periodically, okay, we are running, let's say, something that takes some time, okay, into the in the background, okay, and it will never stop. Okay, you can see because we have a while true here, and okay, we can destroy the service with the off button. Servicio destruido. Okay. And again, restart it. Oh, sorry. Okay. Or redestroy it. Okay. And I told you that it was also an example for the broadcast receiver. Okay. Okay. So here, if we go to the Android manifest file, okay, you can see, okay, that we have declared the service here, okay, and also we have declared receiver, okay, for well, a system-wide event, okay, the boot completed, okay, and I have here, okay, if you can see, we have a receiver class, okay, and we have declared it into the Android manifest file, but we are doing nothing. We are doing nothing in the activity with the receiver, okay, because we have registered it statically. So, well, the receiver is really dummy, okay? It's just a broadcast receiver displaying a toast and saying that this toast has been started, okay? That this toast is starting a service, okay, from the broadcast receiver, okay? So since we haven't we have registered, sorry, in the Android manifest file for the boot completed event, we should restart the device. Okay, so close here. Okay, and see what happens. No. Okay. No, sorry. I'm trying to emulate the reboot. Wait a moment.
one. Stop. Okay. Then start it. Okay, and if everything works, I'm not sure because I have not tested it. Didn't work. Okay, wait, I think it's still putting. Wait a moment. No, because I didn't did a boot. Okay, restart. Let's see if it works. Las cosas del directo. Así funciona. No funciona. A ver. No sé si suerte. Venga, va. A ver. Google. Eso es bueno. Vale, yo creo que ahora sí. A ver, a ver. Espera, estoy haciendo cosas todavía, ¿no? Si no me funciona voy a quedar fatal. A ver. Sí, ¿no? Tiene pinta de que no va. Igual es porque... A ver... Bueno, voy a dejarlo reiniciando, ¿vale? Y compruebo si me funciona o no me funciona. ¿Vale? Pero bueno, básicamente lo que os comentaba. La idea es que este receiver está registrado, ¿vale? Y en principio, si en el emulador, que creo que es por eso que me está fallando, recibe el evento... aquí, perdón. Que el boot se ha completado, debería empezar a iniciar el servicio por detrás. ¿Vale?
Pero bueno, nos hemos quedado ahí un poco, se ha quedado un poco tonto. Vale. Lo dejo ahí iniciando y si funciona, lo vemos. Vale. Okay, so going back to the explanation, okay, we have seen started services like this very, very simple example, okay, and we are going to see associated services, okay, that, well, it may happen that, well, in this case, the service is bounded to another component, okay, and it may happen that the service is in the same process as the components that are using it, okay, which is the most simple case, or that the service is in a different process, okay. So this case can be more complicated, okay, because we will need to pass data between different processes, okay. So we can, for the latter, we can either use a messenger to communicate the client and the service, okay, using messages, or well, we can use what is called ADL, okay, Android Interface Definition Language, okay, that well, allow us to hide all the detail of the APC, okay, the inter-process communication, and to use the service if it was a local service, okay. And in these cases, we will need to provide an implementation of the onBind method, okay, that we will see that will depend on the scenario. Well, to make an association with the service, the client uses the method bin service, okay, and well, documentation indicates that this bin service method but we call, okay, providing an explicit intent, okay, indicating the specific service to activate, okay. And in this case, we have this service binded, okay, and the service will be active as long as the components that are associated with it, okay, or better said, the components that the service is associated to are active, okay. We can always close the connection, okay, using the unbind service method, okay. And well, the two methods, okay, bin service and unbind service, will require a reference of type service connection, okay. We will manage the connection and the disconnection with the service. So in the associated local service, the life cycle methods, okay, we have seen here the life cycle method for the unbounded service, okay. When we start the component and the service does something, okay, we call the start service method. There is an onCreate, an onStart method, the service runs, and finally it's destroyed, okay. The difference here is that in the bounded service, instead of calling the onStart method, we will call the onBind method, okay. And in this case, okay, the clients will be bound to the service, okay, and well, the clients can unbind by calling unbind service, okay, and in this case there will be an additional method here called onUnbind, that is called when the client requests to unbind, and finally again we have the onDestroy method, okay, and the service is finally shut down. Well, in the client, okay, which is where if we think about the client as the activity, okay, where the associated service is used, okay, we will make a class extending service connection, okay, that will indicate what to do with connect and to disconnect the service, okay. And well, the implementation of these methods will be different
again, depending of the type of the associated service. Okay, either local or remote with a messenger, okay, to pass the information, or remote with ADL. So here you have an example, okay, of an associated local service where, well, the implementation here, we have the service again extending the service class. Okay, we have this iBinder, okay, and well, we implement a class that extends to the binder. Okay, so in this case, we will have the service in the same process, okay, and we will have a reference to the service. Okay, we will have the service, the methods related to the service lifecycle, the onCreate, the onStart, onDestroy, onBind in this case, and so on. Okay, and here, for example, the idea is to have a very simple service to do the addition, okay, of two numbers. Okay, and this method could be called, okay, from the client. Okay, all these methods are executed again in the main thread of the process. Okay, so to associate with the service, okay, we will create an intent, and we will call the bin service method. Okay, here we have the second argument, okay, is of type service connection. Okay, and the method on service connected will be executed. Okay, and as we have seen before, to remove the association, okay, as we have seen in the life cycle, to remove the association, we will call the unbind service. Okay, again using the connection manager as argument. Okay, so I think I'm going to explain it with Android Studio. Okay, let me. This one. Okay. Well, I'm going to test it before. Let's see if this time it works. This is the building. Okay. Okay, so here we have that we are connected. Okay, so if we take a look at the code, we have the main activity. Okay, we have to edit text that we are going to use to put the numbers. We have text view, this one, and we have a button. So when we start the, well, first we have here a private service connection, okay, which we define as new service connection, and as you can see, for this service connection, okay, we define two methods, okay, the on service connected and the on service disconnected. Okay, we will see it later. So well, we call the onCreate method normally, and in the onStart, okay, first of all, well, we create an intent to our service. We will see the implementation later, okay, and well, we call the bind service, okay, passing the intent,
it's called that we want to link to my service class. Okay, we use the service connection. Okay, and well, we pass this parameter auto create. So when we do that, okay, we are what we are doing is to okay, we are calling, okay, when we call bind service, we are calling the method on service connected of this service connection, this con, okay. And what we are doing here is that, well, yes, yeah, we are just binding to the service. This is my service that we have created here. Well, we get the service from these elements here, okay, and later on we set the text connected, okay. The disconnection is easier, okay. We just set my service to null, okay. So once we have done that, we are connected to the service, okay, and actually we can call it, okay. Here we have a button, okay, with a listener, and well, we have an edit text. What we do is we parse to double the content of both edit text, okay, and we get a result, okay, calling directly a method of the service. Let's see if it works, because after the previous example, I'm not sure about anything. Wow. ¿Ah? Funciona. Okay, so let's see what the service is doing. Okay, we have my service. Okay, we have this binder here, and well, quite simple. Okay, we just have this my service binder, it's extend binder. It's very simple. Okay, the service is the same process, so we just return a reference to the service that we will what we will use later to call directly the method. Which method? This one. Okay, this add with 2 parameters, and which will return the sum of both of them. Okay, this get service, okay, is this one. Okay, we are calling the my service binder get service. Okay, here you have it. And well, we can do whatever we want. Okay, we did that. It works. Okay. I know that this is very, very simple. Okay, implementation, but okay, the idea is to give you an overview of how actually we can bind, for example, a service to our activity, a main activity, okay, and you can think about more complex applications, okay, think about downloading something, think about playing music on the background, and so on, okay. And well, the under manifest file is, well, it's again very simple, sorry. Okay, we just declare the service, my service. Okay. Any question on that? ¿Preguntas? Puedes preguntar en español. Vale. Bueno, es un ejemplo muy sencillo. Vale. Vale. So, what happens, okay, if the service is not local but remote, okay? So, well, what we will do is to create a messenger, okay? And okay, we will create this messenger in order to pass an object, okay? A handler, okay, where the method handle messages will be implemented, okay, and this messenger automatically will create a binder, okay. So when the client calls bind service,
he will get a binder, okay, and he will use that to create a messenger, okay, and well, the client will send messages through the messenger, okay, that will be received by the service via the binder, okay. We will use the binder to receive and send messages, okay, and the service, okay, the looper, okay, could extract the messages and call the method handle message to do whatever we want to do, okay. I have again an well, a short implementation, but I prefer to show to you the actual implementation that works, like this one. Hope it works. Okay. So again, the Android manifest file is the same, the activity main is the same. Okay, what we are changing is the well, the actual implementation. In this case, let me show you. Well, today I'm going to start it. Okay. Okay, and while it gets built, we will explain a bit. Okay. So, well, again, we have our main activity, we have all the views, blah, 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 okay, and we have two messengers, a handler, okay. Here we are going to have a handler to handle the reply from the service, okay. So we are getting, well, we'll see it later. And we have a service connection, okay, the same as before. And we have again the method on service connect and on services connected. So in this case, the communication between the communication is no longer local, so the communication is different. So what we do here is the following. We are going to start by the listener in the button, okay. We get we get the click, okay. We parse the text into the text view, into the text, sorry. And what we do is the following, okay. We create a bundle, we put both operators as label in the bundle, okay, of 1 and of 2. We create a message, okay. We set the bundle as data in the message, okay. We set the reply too, and we will see it later, okay, because it allows us to know to assign it to the message, okay. So when we send it, we can receive it later, okay. And well, we call from the service, we call the send message method, okay, and we put the message as an argument, okay. And well, we set the text send. What's happening here, okay. Here, as before, okay, on the onStart method, we are creating the intent the same, and we are binding the service, okay. This line is the same. What is changing actually from the previous implementation is the onService connected, okay. In this case, okay, instead of getting a reference, a direct reference to the service, okay, we are creating a service, okay, with this binder. We are creating, okay, this service, okay, which is wait, okay, this messenger service, okay, is a new messenger, okay, that we create from the binder, okay, and that's all, okay. So we have a messenger that we will use, okay, to send messages, okay, and we will use it to send messages to the service, okay, that we have passed here as parameter in the intent.
So, well, we here we send the message, and we can test it again. Okay, it works. Obvious, it works. What we are doing here in the my service is the following. Okay, we have the service again. Okay, and we have, you can take a look at that we have only the onCreate method and the onBind method. Okay. Well, in the onCreate, what we do is what we have seen in the slides. Okay, we create a handler thread. Okay, we start this handler thread. Okay, and we create a handler to deal with the messages. Okay, and we create a messenger. Okay. So in our handle message method, okay, of the handler, what we do is, okay, we are receiving a message, so we unpack the bundle, okay, and we get the two operators, okay, well, with some logging here, and we have operator 1, operator 2, okay, and in order to send back the addition of the both operators, we create a response message, okay. We create another bundle for the response, and we put in the response, okay, the result of the addition of the two operators. We set this data to the message, the response message, okay, and we send it, okay, to the reply to, okay, of the message that we have specified before when sending it, okay. So we are sending, actually it's well, it's not an easy to grasp, okay, to understand the implementation. It's a bit tricky, I know that, but essentially what we are doing is sending messages, handling messages, and sending messages back, okay, between the service and the client. Okay, this is the general idea. It's a valid implementation for another kind of services being executed in a different process. Okay. So just keep it as a reference. Okay, you don't need that, for example, for the project, but maybe if you are developing any other mobile applications, it may happen that you have to deal with services. Okay. And okay, so going back to the to that, okay, here you have the example of the implementation. Okay, so we have seen the use of messengers for associating to remote services. The final, well, the third option, the third strategy, okay, or the second strategy for remote services is to use this Android interface definition language, okay, this ADL. So in this scenario, instead of having to deal with the burden of sending messages back and so on, okay, we will be able to have a reference and to call directly the methods in the service as in the local case. Okay, so from the point of view of the implementation, even if this Android, this ADL can be a bit complex, okay, later on the use of the service is much easier. Okay, so the general idea is that the methods that are offered by the service, okay, must be defined using this ADL. Okay, so the Android SDK have tools, okay, to generate the code from this interface, and we can hide all the low-level details. Okay, so the idea is, the philosophy is similar to Corba, if you are familiar with that. The idea is that the operations that are provided by the remote service are defined using a neutral language, okay, the IDL, okay, and the framework, okay, generates all the stuff and the skeleton of these operations, okay. So in this case,
multiple clients can be associated with service, okay, and make requests, and anyway, the service will need to deal with this concurrency. So what we do is that we declare an interface, okay, that define the methods that can be called, okay, which is a file with the ADL extension, and when this file is detected, the development environment, okay, will create automatically a Java interface containing all the classes, okay, extending the binder class and implementing the interface well, in this case, at IDL remote services, okay. I will show you again the implementation, the working implementation. Give me a minute. Okay. Wait, I'm opening it. Okay. Por aquí. Okay. So again, we are using that to do the addition of two numbers, okay? Okay, so well, you will see that we have the main activity and the my service, okay, but we have also an ADL, okay, file here, okay, that's the main difference. So in this case, again, the implementation of the service is actually simpler, okay, because you have only the binder, okay, and we have this class, okay, which extends this step, okay, with the method that we are offering, okay, to the client. Again, the addition of the two operators, okay. So in the main activity, okay, the implementation is super simple, okay. Again, we have the don't create blah 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 layout, we create the intent, we bind the service, and we will see what's happening here. And on the on-click listener, okay, we get the double blah blah blah, and directly we call the add method with the two values from the service, okay, and we get the result. Let me see if it works. Wow, it works. Okay, so what we have done here, what's it? Okay, well, here what differs again is the implementation of the on service connected. Okay, here what we do is we obtain the service. Okay, this one, add IDL remote service, which is this one. Okay, with this line of code. Okay, what we have here is the following. We have this file. Okay, we have called it an interface. We have created this file. Okay, and we have defined the interface and the method that is supposed to offer. Okay, just the declaration: double add, double d1, comma, double d2. Okay, and the system automatically generates, okay, all that stuff. Okay, the system automatically generates the interface that we will be later implementing in the service. Okay, and that's all. Okay, actually you can see that the Android Studio is telling us to, okay, that these files should not be edited because they are automatically generated. So
Later the implementation of the service is super simple. Okay, we just create this class, the implementation of the method, and actually that's all. Okay, we have a binder and we can communicate between the both of them. And the other manifest file is, again, we have a service called my service. Okay. So to sum up, we are using this ADL to define the method offered by the service in a way that we can access it as it was a local service. Okay. I'm going to close that. And that's all. Okay. Blah blah blah. Okay, and that's all. Okay, in the service we have here, you extend this inner class. Okay, you implement the method add, and actually that's all. Okay, so to sum up, we have seen the broadcast receivers, even if it didn't work on the emulator, and we have seen, well, several options to execute services. Okay, the intent service. Okay, so we can create a service that will be executing requests sequentially. Okay, or we have seen, let's say, full services. Okay, either started, we start a service and we can close it when it's done, or associated services. Okay, that are bounded to the component, okay, that are activating and are using them. Okay, and in these associated services, we can have either local services, okay, or remote services. And to communicate with these remote services, we can either use messengers or this ADL that we have seen right now. Okay. Any question on that? ¿Alguna pregunta? Vale, no lo vais a ver, no lo vais a trabajar en el proyecto seguro, ¿vale? Pero como os diga, pues quizá en algún TFG os pueda hacer falta, y desde luego si hacéis desarrollo de aplicaciones móviles, pues es bastante probable que utilicéis servicios. Vale, entonces, bueno, lo que haré será subir estos ejemplos, os los dejaré subidos en el aula virtual, ¿vale? Y los tenéis como referencia, ¿vale? También para copiar, pegar, fusilar o lo que sea. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Vale. También, bueno, si queréis echar un vistacillo más, podéis echar un vistazo a la documentación de Android sobre servicios, ¿vale? Donde, bueno, básicamente explica lo mismo que hemos visto hoy, ¿vale? Creo que un poco, no sé si veréis un poco algún detalle más, ¿vale? Pero básicamente lo mismo. Servicios en el foreground, servicios vinculados, ¿vale? Bound services, y también una pequeña introducción a IDL. ¿Vale? Lo bueno que yo os paso ya la implementación. ¿Preguntas sobre esto? ¿Question? Vale. Vale, pues con esto prácticamente hemos terminado lo que sería la parte de teoría, si se puede llamar así. Vale. Vale, sí que quería terminar, como queda media horita, un poquito menos. Vale. A ver, os voy a lanzar una pequeña encuesta aquí de estas en el esto, ¿vale? La pregunta es...
¿Cuántos de vosotros estáis desarrollando aplicaciones móviles, ¿vale? O pensáis desarrollarlas en el futuro próximo, ¿vale? Por ejemplo, un TFG o similar, ¿vale? Podéis contestar con el me gusta a aquellos que estén, aparte de obviamente del proyecto de la asignatura, ¿vale? Y le podéis contestar con un me gusta. Vale, 3, 6, 9, vale, eso es más o menos un... ¿Cuántos estamos hoy conectados? Menos 7, vale, bastantes. Vale, o menos la mitad un poquito menos. Vale. Bueno, mira, esta si queréis os la explico en castellano, ¿vale? Que está en inglés, pero bueno, comparada también os animéis a preguntar. Vale, la idea básicamente de la última parte, ¿vale? Que esta no está en el temario, pero sí que me parecía interesante comentárosla, era intentar daros una visión así un poquito más amplia del desarrollo de aplicaciones móviles, ¿vale? En la asignatura, ¿vale? Que es una asignatura de grado, nos hemos centrado en concreto en aplicaciones en Android, ¿vale? Pero seguro que sabéis que hay muchas más opciones de desarrollo de aplicaciones móviles, ¿vale? Obviamente está iOS, ¿vale? Pero también hay otras, digamos, otras plataformas, ¿vale? De desarrollo de aplicaciones móviles, ¿vale? Tanto híbridas como nativas, ¿vale? Que a lo mejor permiten, pues, dirigirnos a distintas plataformas a la vez, ¿vale? Claro, a la hora de, si vosotros estáis en una empresa o estáis en un proyecto y se plantea la cuestión de, bueno, hay que desarrollar una aplicación móvil, ¿vale? Es algo bastante frecuente. La primera pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, ¿pero la quieres para Android, para iOS o para las dos? ¿Vale? Todo el mundo te va a decir, pues para las dos. Vale, para las dos, vale, que tengamos las dos. Vale, bueno, eso es una cuestión, ¿vale? Y luego va a plantearse la cuestión de, vale, ¿y cómo la desarrollamos, ¿no? ¿En qué plataforma la desarrollamos? Obviamente, desarrollar aplicaciones nativas para Android, para iOS, separadamente, es mucho más caro, ¿vale? Mucho más caro, ¿por qué? Porque estás desarrollando dos aplicaciones distintas y además necesitas conocimientos en profundidad del desarrollo tanto en un entorno como en otro, ¿vale? Tanto en iOS como en Android, ¿vale? Y aunque pues en esta asignatura, que al final teníamos 20 horas de teoría, que es muy poquito, pues bueno, hemos visto los principales conceptos de Android. Os podéis imaginar que el desarrollo de una aplicación compleja requiere o permite por lo menos meterse mucho más en detalle en lo que sería el desarrollo y el conocimiento del sistema Android y de las posibilidades de desarrollo que ofrece, ¿vale? Y lo mismo, ¿vale? Para iOS. Entonces, claro, ahí aparecen también con bastante sentido, ¿vale? Los entornos de desarrollo o las plataformas de desarrollo, ¿vale? Que permiten, con un único desarrollo, dirigirnos, ¿vale? A diferentes plataformas, ¿vale? Fundamentalmente Android y iOS, ¿vale? Que es lo que queda hoy en el mercado. Entonces, claro, las preguntas que nos tendremos que hacer, que os tendréis que hacer será primero, bueno, ¿qué tipo de resultado o servicio queremos facilitar con nuestra aplicación? ¿Vale? Y cuáles son los casos de uso, ¿vale? Porque bueno, podemos pensar, por ejemplo, bueno, hay una aplicación que es para uso interno de una empresa, ¿vale? Pues igual no es necesario desarrollar la versión para iOS, ¿vale? Por ejemplo, si es una aplicación para que la utilicen internamente los operarios de una empresa, ¿vale? O las personas trabajadoras de una empresa, pues con una aplicación en Android que utilicen en sus dispositivos corporativos podría ser perfectamente suficiente, ¿vale? Es decir, hay un poco al final un poco el caso de uso y los resultados que se esperan son los que van a condicionar, por una parte, la elección de la plataforma y también la elección digamos, de la plataforma de desarrollo. Normalmente, ¿vale? El desarrollo nativo,
¿vale? Es decir, el desarrollo de una aplicación nativa para Android y el desarrollo de una aplicación nativa para iOS, pues bueno, tiene el primer condicionante, es que va a ser solamente, salvo que desarrolles para las dos, va a ser solamente para los usuarios de una determinada plataforma, ¿vale? Y normalmente se utiliza de manera preferente para aplicaciones que requieran acceso, o suele ser más requisito, ¿vale? Para aplicaciones que requieran un acceso al hardware más fino, ¿vale? O más intenso, ¿vale? Bueno, fijaos en esta gráfica que no es de hace tanto. Aún aparecía mencionado Windows, ¿vale? Windows Phone, pero bueno, al final nosotros en iOS tenemos Swift, Objective-C, Xcode, ¿vale? Y en Android Java, Kotlin, Android Studio y Eclipse, ¿vale? Claro, a la hora de determinar la plataforma a la que nos dirigimos, pues bueno, hay que tener un punto en cuenta también lo que os decía, ¿no? El dispositivo que utilizan nuestros usuarios finales, ¿vale? Si echáis un vistazo, esta es interesante, ¿vale? Es la evolución desde 2012 hasta enero del 21, ¿vale? Del SER, ¿vale? De la distribución del mercado de sistemas operativos móviles, ¿vale? Y bueno, y podéis ver cómo al final, bueno, básicamente iOS se mantiene estable a lo largo del tiempo, ¿vale? E incluso aumenta, ¿vale? Tuvo ahí sus momentos de flaqueza, pero bueno, al final se ha consolidado con un 25% a nivel mundial, ¿vale? Esto es mundial, ¿vale? El 25% de los dispositivos, ¿vale? Del mercado, y Android está pues ahí en un 70% aproximadamente, ¿vale? O Symbians, Nokias, Windows Phone, incluso Kaios, que parece por aquí en algún sitio, etcétera, pues nada, están. A día de hoy son testimoniales, ¿vale? En lo que es el mercado mundial, ¿vale? Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta. Esto es a nivel global, ¿vale? A nivel de países, ¿vale? También encontramos mucha variación, ¿vale? Si te vas a, por ejemplo, esto es de julio de 2020, creo que haya cambiado mucho, es la misma fuente de Statista, ¿vale? Puedes sacar bastantes gráficas, pues veréis que en Estados Unidos y en Japón, más de la mitad de la población, más de la mitad de los dispositivos móviles son Apple, ¿vale? Y el Reino Unido también está prácticamente en el 50%, ¿vale? Con lo cual no es... obviamente cuando dicen, hombre, cuando una aplicación en la que habla todo el mundo ahora, ¿no? Esta de Clubhouse, dicen, no, es que se ha lanzado primero en Apple, ¿no? Y aquí a veces en España pensamos, ostras, ¿y por qué en Apple? Si la mayoría de gente tiene Android, ¿no? Pues es que realmente en los principales mercados, en los mercados en los que primero se lanzan este tipo de aplicaciones, la mayoría es iOS, ¿vale? Si os fijáis en Alemania, pues bueno, creo que es el país más alto, ¿vale? Pues se queda ahí en un 30% justito, no llega, ¿vale? China está en un 20% de iOS, ¿vale? Y también es un volumen de usuarios brutal. Y luego, obviamente, conforme la renta de los países baja, ¿vale? Pues el porcentaje de Android es mucho mayor, ¿vale? Sí que es interesante también ver que, por ejemplo, en algunos países, ¿vale? Sobre todo en desarrollo, pues Nigeria, bueno, India, China no son países en desarrollo, pero sí que tienen regiones dentro de ellos que están en desarrollo. Hay otros sistemas operativos, ¿vale? Que normalmente son para los budget phones, ¿no? Los móviles de muy bajo coste, ¿vale? Que bueno, y me imagino que utilizarán seguramente muy seguramente un Kaios, ¿vale? Me imagino, ¿vale? Lo mismo, a tener en cuenta, ¿vale? Es algo a tener en cuenta. En Android, ¿vale? Es lo que hemos trabajado, ¿vale? En la asignatura hemos visto Java con Android Studio y el SDK de Android, ¿vale? El cambio ahora mismo, la tendencia ahora mismo es el movimiento de Java a Kotlin, ¿vale? La mayoría de proyectos nativos en Android actualmente se desarrollan en Kotlin, ¿vale? Entonces, como creo que os lo dije el primer día, ¿no? En la asignatura preferimos mantener Java porque sigue siendo válido y para una asignatura tan cortita la curva de aprendizaje de Java pues ya la tenéis hecha, ¿vale? No tenemos que aprender un lenguaje nuevo, aunque sé que alguno de vosotros ha estado trasteando con Kotlin.
¿vale? Si os queréis meter o si queréis ir un paso más allá en el desarrollo en Android, ¿vale? Yo os animaría pues a intentar familiarizaros con Kotlin y, bueno, trastear un poco, ¿vale? El propio Android Studio incluye un convertidor, ¿vale? Un traductor, ¿vale? De código de Java a Kotlin, ¿vale? Que funciona, bueno, funciona regular. La última vez que lo probé yo no funcionaba del todo bien, ¿vale? Pero bueno, puede ser útil también para ver cómo funciona. En principio, Kotlin te permite programar lo mismo con menos código. Eso es bueno, porque es menos código. Es malo también, sobre todo en el término de curva de aprendizaje, porque uno no lo has visto nunca y segundo, tienes menos código para entender lo que está haciendo. ¿Vale? Ventajas de Kotlin. Bueno, en principio es la compatibilidad, ¿vale? Que es completamente compatible hacia atrás. Entonces, las aplicaciones desarrolladas en Kotlin se pueden ejecutar en dispositivos Android más antiguos. En principio es equivalente a nivel de rendimiento con una aplicación Java, ¿vale? Es interoperable también, es decir, se pueden utilizar librerías Java en aplicaciones Kotlin, etc. ¿Vale? Y, bueno, no es mucho más pesado que Java, ¿vale? Un poquito más, pero bueno, prácticamente testimonial, ¿vale? Y Kotlin también, en términos de compilación, ¿vale? Sobre todo en aplicaciones complejas, soporta compilación incremental, ¿vale? Entonces, lo que son un build limpio sí puede requerir un poco más de tiempo, ¿vale? Pero builds incrementales, ¿vale? Normalmente son más rápidos que con Java, ¿vale? En iOS, bueno, iOS obviamente no es open source, ¿vale? Y, bueno, el desarrollo de aplicaciones se hace con el SDK que facilita Apple, ¿vale? Y necesitáis también un dispositivo, un Mac, para compilar la aplicación, ¿vale? ¿Alguno de vosotros ha desarrollado algo en iOS? Yo no, confieso que no lo he tocado nunca. Vale. Vale. Y bueno, y en este escenario, ¿vale? Digamos, de Android y iOS, pues sí que aparecen las plataformas, digamos, las cross-platform, ¿no? O las plataformas híbridas que nos permiten hacer un único desarrollo que se puede ejecutar en diferentes plataformas, ¿vale? Al final, una aplicación híbrida esencialmente es desarrollar una aplicación en HTML5 para una plataforma móvil, ¿vale? Y ahí hay distintos frameworks, Framework 7, Ionic, jQuery para móvil, Onsen, etcétera, ¿vale? Y los lenguajes, pues HTML5, CSS, JavaScript, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja también? Pues que, bueno, son lenguajes con los que muchos desarrolladores están familiarizados, entonces también la curva de aprendizaje no es tan grande, aparte de, obviamente, conocer el framework, ¿vale? Esto para las híbridas, ¿vale? También hay, digamos, plataformas de desarrollo, ¿vale? Que lo que hacen es luego compilar de manera nativa, ¿vale? Las aplicaciones para cada uno de los dispositivos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? De nuevo, pues bueno, programas en un único lenguaje y se te compila de manera nativa para tanto dispositivos Android como dispositivos iOS, ¿vale? Esta es una muy buena aproximación, en principio, ¿vale? Sobre todo cuando son aplicaciones, pues, que no necesitan acceder a funcionalidades muy específicas de hardware, ¿vale? De hecho, cada vez soportan ese tipo de cosas mejor, ¿vale? Pero para aplicaciones sencillas es una opción bastante buena, ¿vale? Además, de nuevo, pues el lenguaje es, pues, JavaScript, ¿vale? Las principales, os he puesto 3, ¿vale? Siempre van saliendo nuevas: React Native, Xamarin o NativeScript, ¿vale? Pues bueno, es JavaScript, C para Xamarin, ¿vale? CSS y HTML, ¿vale? Y, digamos, estas plataformas te facilitan herramientas, ¿vale? Para compilar luego la aplicación en componentes nativos, ¿vale? Y la última, que seguramente os interesa, ¿vale? La última diapo del curso, o de esta parte del curso, mejor dicho, es la parte de mercado laboral, ¿vale? Para saber un poco qué es lo que se pide, ¿no?
Bueno, lo que he hecho esta mañana ha sido hacer una búsqueda en InfoJobs, ¿vale? Y buscar por palabras clave, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta mañana en España había 254 ofertas de empleo relacionadas directamente con Android, ¿vale? Y bueno, entiendo que incluyendo estas, no sé si incluyendo estas 254 o no, había 74 que pedían específicamente Kotlin, ¿vale? De nuevo, yo creo que en Kotlin hay un buen nicho de trabajo a día de hoy, ¿vale? Porque todavía no hay tanta gente que sepa Kotlin, ¿vale? En iOS tenías 199, había 199 ofertas buscando desarrolladoras en iOS, ¿vale? Y luego buscando otros platforms, pues por ejemplo para Ionic había 57 ofertas de trabajo, para Framework 7 había 6, muy poquito, ¿vale? Y en las nativas, ¿vale? Me he encontrado 38 ofertas de trabajo para React Native, 36 para Xamarin y solamente 5 para NativeScript, ¿vale? Y bueno, me parecía interesante un poco compartirlo con vosotros también para que vierais un poco qué es lo que se pide actualmente, ¿vale? InfoJobs no sé si está, sí, yo creo que es razonablemente representativo de lo que se pide a día de hoy, ¿vale? Sobre todo por el volumen obviamente no es un portal de InfoJobs encuentras de todo, ¿vale? Pero bueno, sí que te da, por el volumen de ofertas es más o menos representativo, ¿vale? Y eso es todo, ¿vale? Quedan 15 minutitos. No sé si tenéis preguntas, dudas. Podéis hablar, ¿no? No. Vale, pues bueno, lo que os decía, son las 7:15, ¿vale? Quedan 15 minutos, yo voy a estar todavía conectado por si tenéis cualquier duda, queréis plantear cualquier cuestión, también sobre el laboratorio, ¿vale? Creo que uno de vosotros, Amancio, no sé si estás conectado todavía, me habías comentado algo, ¿vale? Podemos verlo ahora si quieres a las 7:30, cuando acabemos, ¿vale? Y mientras tanto, bueno, nada, el proyecto, esta es la última semana de los laboratorios de Android, luego empezaréis con Processing, ¿vale? Que ya entiendo que será después de Semana Santa, ¿vale? Bueno, no lo sé, no sé exactamente cómo tenéis el calendario, ¿vale? Pero bueno, ya empecéis la parte de Processing con Miguel Lozano, ¿vale? Y ¿qué más? Vale, tenéis de plazo hasta, creo que ponía en el aula virtual, hemos fijado 17 de mayo, ¿vale? Tenéis tiempo para terminar el proyecto, pero bueno, como siempre, no os lo dejéis, porque luego, pues bueno, se puede hacer un poquito cuesta arriba, se juntan más entregas y demás, y es más trabajo por todos los frentes, ¿vale? Y ya está, ¿vale? A ver si puedo... ¿Vale? Mientras tanto, para tutorías y demás, me podéis contactar por Teams, ¿vale? En principio, algún día hay que no lo abro y no lo veo, pero bueno, en principio los leo y los contesto a todos. Me podéis contestar por Teams y buscamos también momento cuando sea para... En principio yo voy a estar en tutorías virtuales durante este cuatrimestre, ¿vale? Podéis llamarme, podéis mandarme un mensaje y quedamos para una videollamada en cualquier momento, ¿vale? Y si no, también podríamos vernos en la escuela sin problema. ¿Vale? Y nada más. La asignatura os ha parecido bien, interesante, no interesante, era lo que esperabais, esperabais más, esperabais menos. Entiendo que no hable nadie. Vale. Listo, pues nada, si tenéis cualquier duda, ¿vale? Yo sigo aquí conectado todavía.
¿vale? Muchas gracias a todos, un placer. Y lo dicho, venga, ánimo con todo, ¿vale? Y que fuese en español ya. Bueno, he intentado, a ver, lo sé que la asignatura es en inglés, ¿vale? Y la docencia es en inglés y así está en la guía docente, ¿vale? Y en el plan. Pero, pero bueno, sabiendo que lo hemos hecho todo online, ¿vale? Y las últimas clases, bueno, lo hemos hecho todo online, he intentado que las explicaciones, y sobre todo la parte de los trabajos prácticos, fueran más en castellano, ¿vale? Eh, He intentado hacer también bastante parte en castellano para que no, para un poco intentar resolver dudas, ¿vale? Y bueno, también sirve un poquito para practicar y yo creo que no está de más. ¿Vale? Estas dos últimas sesiones que las habríamos podido hacer mixtas, presencial, híbridas, bueno, la anterior la hice presencial porque uno de mis hijos estaba confinado, ¿vale? Y no quería liarla más. Y luego además coincide que los miércoles termino una clase a las 5:30 y esta clase empieza a las 5:30, ¿vale? Entonces ya visteis que la primera vez entre el cambio de clase y montar el puesto virtual en el aula física perdimos 20 minutos, ¿vale? Entonces casi creo que era más eficaz y aprovechábamos mejor el tiempo de la clase haciéndolo remoto, ¿vale? No sé cómo estaréis haciendo ahora la mayoría de teorías. Listo. Pues nada más. ¿Vale? Me quedo por aquí conectado. Chicos, ha sido un placer, ¿vale? Cualquier duda me decís y luego también en temas de TFGs o prácticas de empresa, lo que sea, en algún momento tenéis alguna cuestión de móviles, ¿vale? O de Android, sin problema podéis dejar un correo o un mensaje, ¿vale? Hay soporte postventa. Venga, hasta luego. Me quedo por aquí, ¿eh?